ఆర్మీ టూర్ చాలా బాగుంది. మెయిన్ గైడ్ వాళ్ళది సహనా అమ్మాయిది బాగా తీసుకెళ్ళింది. మమ్మల్ని అందరికి చాలా బాగా చూసింది. మాకు మెయిన్ క్యారెక్టర్ తన వల్ల మాకు అందరికి హ్యాపీగా జర్నీ బాగా జరిగింది. అందరూ హ్యాపీగా రిటర్న్ అయ్యాము. చాలా థ్యాంక్స్ ఆర్మీ టూర్స్ వాళ్ళకి. ఆర్మీ టూర్స్ వాళ్ళది ప్రోగ్రామ్ మేము ఇంటర్నేషనల్ది సింగపూర్ మలేషియా ట్రిప్ వెళ్ళాము రీసెంట్గా. దాంట్లో వాళ్ళు 6 days ప్యాకేజీ, 6 nights 7 days, 5 nights 6 days అలా తీసుకెళ్లారు. అయితే టోటల్గా ఇది ఆంధ్ర గ్రూప్ కాబట్టి ప్రతి చోట వాళ్ళది తెలుగు పీపుల్తో ఇంటరాక్షన్ ఉంటూ తెలుగు గైడ్ తెలిసిన వాళ్ళ గైడ్ పెడతాం. మనకు కోఆర్డినేటర్గా మిస్ సహనాని అరేంజ్ చేశారు. సో షీ ఈస్ వెరీ ఏబుల్ టు డూ any work in this part of journey. So we are very satisfied with all hotels they have provided and their food of Andhra food anywhere in the Singapore and Malaysia totally, and AC transportation from point to point, and they have given sufficient time for shopping and seeing the places. All areas they have covered, and 3-star hotel they have given 5-star hotel. That is the best thing where we can find in this RV tour throughout the journey. So in this aspect I want to say that anybody recommended for this RV tours to this program, particularly this experience, I express my happiness to the RV Tours team and also to the public who want to go for the further tours like this can be recommended, highly recommended, and amicably it is very nice trip to anybody who is want to go with RV Tours. This is my experience with my family. Thank you. ఆర్వీ టూర్స్ నుండి మేము ఫస్ట్ టైం ట్రిప్కి వెళ్ళాము సింగపూర్ మలేషియా. చాలా బాగుంది. వీళ్ళ ప్రోగ్రామ్ చాలా మంచిగా అనిపించింది. మాకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు. అన్ని ఫెసిలిటీస్ బాగున్నాయి. మళ్ళీ మేము వెళ్ళాలంటే మాత్రం ఇదే ట్రావెల్స్లో వెళ్దాము అని అనుకుంటున్నాము. వేరే దానికి ప్రిఫర్ లేకుండా ఇదే చేయాలనుకుంటున్నాము. ఇందులో సహనా అయితే చాలా కోఆపరేట్, మాకైతే చాలా అనుకూలంగా ఉంది. ఇక సహనానే రావాలి మాకు ఏ గ్రూప్ అయినా అని మేము అంటున్నాము. బాయ్. మేము ఆర్వీ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ వాళ్ళని తీసుకున్నామండి యాక్చువల్లీ. సో మేము తీసుకున్న ట్రిప్ వచ్చి సింగపూర్ మలేషియా 5 nights 6 days. ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ప్రిటీ గుడ్. లైక్ మేము అనుకున్న దానికన్నా ఎక్స్పెక్టేషన్ చేసిన దానికన్నా చాలా ఎక్కువనే వచ్చింది. ఈవెన్ థింగ్ ఈజ్ లైక్ మై బర్త్డే వాజ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ట్రిప్ అండ్ దే హ్యావ్ అరేంజ్ లైక్ మా గైడ్ వచ్చి సహనా. సో షీ హ్యాస్ అరేంజ్ ద cake party, everything, and the restaurants and the resorts which they gave us was pretty good. Like we didn't even expect it that we'll be staying in such kind of resorts, like 3-star or 4-star resorts. Like everything was good. Like there is no other point to put it on the top. Like everything was already, the points are already in the top itself. Thank you.